Assalamu alaikum. Very pleasant afternoon to one and all present here. I am Mohammed Marzouk, a second year student of BBA B batch. We would like to welcome you all to this webinar. To begin with, I request Muhammad Al Fahad of second year B batch to recite a few verses from the Holy Quran. Al Fahad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم. Thank you, Al Fahad. Now I'd like to call upon the head of the department, Mr. R. Vijay Kumar sir, to provide the welcome address. Good afternoon. Good afternoon, sir. Most respected, our principal, Dr. Bashir Ahmed sir, most respected Vice Principal Academic, Sheikh Mohammed sir, most respected Vice Principal Administration, Dr. Kamal Nazar sir, most respected today's chief guest, resource person, Jafar sir, faculty members, my dear colleagues, and my dear students. On behalf of the college, management, and Department of Business Administration, I take the opportunity to welcome you all to today's webinar on contractual obligations in business, organized by Department of Business Administration. At the outset, I would like to express my sincere thanks to the management, to the principal academic, to the vice principal administration for their continuous support and interest, encouragement to conduct this webinar. I have great pleasure in welcoming today's chief guest and resource person, Dr. Akbar Khan Jafar,
to this webinar. Sir, on behalf of the college, I thank you very much for accepting our invitation to be resource person for this webinar. I have great pleasure in welcoming our principal, vice principal academic, vice principal administration, faculty members, colleagues, and my dear students. I extend a warm welcome to all of you. At the end of the session, I am sure that the students, you will enrich your knowledge on contractual obligation in business, which is shared by our resource person, Dr. Akbar Khan Jafar. Once again, I welcome all the participants to the webinar. Thank you. Thank you, sir, for those gratifying words. For now, I request our esteemed principal, Dr. S. Bashir Ahmed, sir, to deliver the presidential address. Assalamu alaikum and good afternoon to one and all present here. My dear wife, head of the department, Dr. Vijay Kumar, Vice Principal Academy, Professor Sheikh Mohammed, Vice Principal Administration, Dr. Kamal Nasser, Placement Officer, Librarian, faculty members, participants, and the chief guest for today's webinar on contractual obligations in business, Janab Dr. Akbar Khan Jafar. Indeed, it's a special day for us, for the Department of Business Administration. We have a resource person who definitely highlight on the significance and importance of the contractual obligations in business. Of course, we know in this pandemic situation how business is totally affected, and our chief guest will highlight on us the importance of this contractual obligation. And I hope that the participants, the students, the staff, and everyone will be benefit out of this today's webinar. With these few words, I only congratulate the Department of Business Administration for conducting this webinar even during this pandemic situation. At the same time, I hope that things will come to normalcy in very few days. And we hope that we have many programs in the Department of Business Administration. I thank one and all. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, sir, for your address. I now request Muhammad Arshad to take over. Arshad? Muhammad Arshad, please, I think you are on mute. Please unmute and talk. Arshad, you are on mute. Your audio is not, you are not audible. Yes. Yeah, now okay. Am I Now it's audible okay. now? Yeah. Thank you, Mazook. Myself, Muhammad Arshad, is from BBA first year, BBA second year A batch. I would like to welcome our Vice Principal Academic, Mr. S.A. Sheikh Ahmed, sir, to commence his special address. Assalamu alaikum and good afternoon to one and all present here. Respected Principal Dr. Bashir Ahmed, Dr. Vice Principal Administration, Dr. Kamal Nasser, Head of the Department of Business Administration, Mr. Vijay Kumar, faculty members of Business Administration, and students, and above all, the resource person, Dr. Jafar Akbar Khan. It's indeed a great pleasure for me to be a part of this webinar. It's a very important one because in business
obligations are very, very important, and there are social obligations as well as contractual obligations. Many people, they get into trouble because they don't understand the contractual obligations, and they always take it in a very simple way. So here today, in today's webinar, our resource person, Mr. Jafar Akbar Khan, will be highlighting the importance of contractual obligations and how these contractual obligations are to be met, and why it has to be met, and what are the implications, and so on. Definitely, he'll be able to give a very thorough knowledge of all these legalities. So, which is very, very important. See, many people, ignorance of law, will not be entertained. So, it's very important for people who are going to enter into business to know the legalities of various contracts and other things. So, in that way, it's a very, very, very good topic, and also apt topic at this point of time. And I hope our resource person, Dr. Jafar Akbar Khan, will be giving very good insight in this particular topic, and our students will benefit a lot from this resource talk. Thank you very much, and all the best for this wonderful session. Thank you. Thank you, sir, for your delightful addressing. And now I call upon Dr. Asha Khilji, ma'am, to introduce our guest of honor. Assalamu alaikum and a very good afternoon to all. I take the privilege in introducing our speaker for this session, Professor Dr. Akbar Khan Jafar, a renowned academician with an experience of 35 years. He has guided and produced around 70 MPhils and 15 PhDs. He was a principal investigator to a major research project sponsored by UGC New Delhi on low-cost housing in the year 2011 to 2014. Prominent resource person at UGC-sponsored Human Resource Development Center, University of Madras. He has presented papers at many district, national, and international level seminars. A participant at international conferences at Harvard Business School, Harvard Law School, Boston, and Western Sydney University. Currently, he is practicing advocate at the Madras High Court. My heartfelt gratitude to you, sir. My heartfelt gratitude to you, sir, for conducting this webinar for us today. Thank you, ma'am, for this electrifying introduction of our guest lecture. And now I hand over to Mohammed Shami to continue with. Thank you, Arshad. Moving forward, I request our guest of honor, Professor Dr. Akbar Khan Jafar, to begin the session. Sir, you are on mute, sir. Sir, please unmute and Dr. Sir. Yes, Yes. Again, you are on No. mute. Still you are not audible, sir. No, Now- you are on mute. Now okay, sir. Now okay. Oh, okay. Yes, sir. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. It gives me an immense pleasure to give this talk in the college where I did my MPhil way back 85 or 86. I'm very happy and thankful to the management and the principal, Sahib, Dr. Bashir Ahmed. I was told he's from the English department, and the vice principal, both the vice principal, academics and administration, and the staff advisor, Dr. Aisha, and the students who have been here. And very interesting, the agenda goes very interestingly. I'm very happy.
And the topic of the day is contractual obligation in business. I'm not able to see my face, my picture. Anything should be, We are able to see you, sir. you are able to see me, Yes. but Yes. okay. Anyhow, 1 second. Hello. Yeah. Staff advisor is there. Asia, Dr. Asia is there. Hello. Yes, sir. Yes, sir. She's present. Ask her to allow Yes, I'm right here. Dr. Jafar A. Khan to move the slides from him. Allow who, sir? Can you please repeat the name? Sir, he has done, sir. He can do now. Okay. Yeah. I should see the slides also. Yes. He can Slides start. are open. Yes. So the contractual obligation in business. Post is disabled. Just now we have enabled him. Just now they have enabled you. So I'm not able to share the screen. Screen is not shared. It says the host disabled participants screen sharing. Now please try it, sir. Hmm? Now he can do again. He can do it again? Yeah. No, you have to tell them Dr. Jafar Yahid Khan. That is the name that you have to allow. Hello? Jafar Akbar Khan, sir, I have made you host, sir. Not me. You have to make Jafar Yahid Khan, another person. Oh, okay. 1 second. Yeah, Khan. Yes. Sir, Yeah. hostel letter கேக்குறாங்க. Is it okay, Mr. Jafar Yahid Khan? அங்கிருந்து அவர்கிட்ட வாங்கி கொடுத்துருவோம். No, it's not. It's still disabled. Disabled in Vardame. 1 second. Sir, can sir, now you have to give permission, sir. Who? Akbar, sir. No, you have to give permission from your login. கொடுத்து வச்சிருக்கோம். கொடுத்துருக்காங்க. 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 கொடுத்துட்டேன். அவங்க ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க என்கிட்ட. அதே போதும். They have to give it to Dr. Jafar Yahid Khan. இல்ல இப்ப எனக்காக வேற ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸ்லைட்ஸ். நீங்க அவரை அலோவ் பண்ணணும். அவர் பேரும் டாக்டர் ஜாஃபர் ஏஏ கான் வரும். ஆமா. இது என்னன்னா இவர் ஸ்பீக்கர் ஒருத்தர் ஸ்பீக்கர் அக்பர் கான் ஜாஃபர். ஸ்லைட் ஷேர் பண்றவர் ஜாஃபர் ஏஏ கான். Sir, we have made him, sir. We have made him host. வரலன்றாரு. So the host is Dr. Jafar Akbar Khan, not Jafar A.A. Khan. No. You are right, sir. I am the speaker resource person Akbar Khan Jafar or Jafar Akbar Khan. The person who is sharing this slide is Dr. Jafar A.A. Khan. Allow him to share the slides. Yes, sir. Few minutes. He'll be able to do now. You got me? Yes, sir. He'll be able to do. now. Jafar Yes. A. Khan, sir. Yes. He'll be able to do now. Is it? Yeah. Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry for the technical issues. No, that's okay. The slides will be open now. Yes. Yes. Second slide, please. Next slide. 240 people இருக்காங்க. So I'll start now. Yes, sir. Please. Sir. Yes. Wherever we go, it's only law, law, law. Without law, you cannot turn this side and that side. That is why it is said in Latin, ignorantia juris non excusa. In English, we call it ignorance of law is no excuse.
This started way back in 1860, a war between husband and wife, Balfour versus Balfour. Mr. Balfour from England came to Ceylon, then Ceylon, now Sri Lanka, on an employment, promising his wife that he will send her 60 pounds every month. For a few months, he sent the money, and after that, he failed. This lady, the plaintiff of this case, in 1860, sued Mr. Balfour. The case went on in the Privy Council, and the court decided, that time it is Lord Atkinson who decided the case, and he said this is unenforceable in law because it is a contract of social nature. Any contract between husband and wife is unenforceable in law. Any contract with friends are unenforceable in law. It will not give any contractual obligation. So these are all considered as social contracts. So from the basis 1860, the Contract Act, the present Contract Act, the British Contract Act, the Indian Contract Act 1872 was brought into force, and till date, the Indian Contract Act 1872 continues. Next slide, please. Section 2 of the Indian Contract Act says, all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. My dear students, you should definitely know all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. Section 2, subsection head says, a contract is an agreement enforceable in law. That means if a contract is enforceable in law, it is an agreement and legal enforceability, and thereby it becomes a contract. So contract is the bigger side, agreement is the smaller side. Next slide, please. If you break this further, there are two important components: offer, acceptance, which becomes an agreement. Then agreement with legal enforceability becomes a contract. Now, for example, A is a minor. He wants to sell his house. Previously. He wants to sell his house to B. Now, B is a major. You know, major, minor. If a minor is only below 18 years, who has not attained more than 18 years and below. So he offers his house for a cheaper rate. B accepts the offer and says, no, I'll take that house for whatever price you give. This is an agreement. But whether this agreement will be legally enforceable or not, we have to see. Any agreement with a minor is void in law. A minor cannot enter into an agreement. If he is entering into an agreement, it will be only for his benefits. So there must be legal enforceability. You cannot enter into an agreement with a minor. So agreement should be legal enforceable. If it is legally enforceable, then it becomes a contract. Thereby, all contracts are agreements. All agreements are not necessarily to be a contract. Now, these offers are of different type. I just brought some pictures for you. Next slide, please. Look at this. Arasu Perundu Kazhagam Salem, 3A, Hosur to Sulagiri. Nettile Otidora. Organizer, sir, can I speak few words in Tamil also? Yes, sir, please, sir. Yes. So, Nettile Otidora. What type of an offer this is? The TN29 N1684 is there. Then the route is there. This is an offer. What type of an offer? It's an implied offer. The bus driver or conductor or the corporation promises that this bus is plying between Hosur to Sulagiri with registration number so-and-so. Who is running this bus? Now you accept and enter into the bus. It becomes an agreement. You have to pay a ticket. You have to sit in the place where you are specified to sit. You cannot sit in the ladies' chair. You cannot sit in the ladies' seat. You cannot sit in the conductor's seat. So this is also an offer. I told you, once you come out of your house,
Wherever you turn, whichever direction you turn, however you go, it becomes a legally bounded contract. You cannot say, I don't know the law. I don't know. I should go on the, I should have a license for my two-wheeler. You cannot say that I should keep left. Their way our principal was telling, our HOD was telling, ignorance of law is no excuse. So you cannot say that, you cannot plead ignorance. You say, I don't know, sir, எனக்கு தெரியாது, எனக்கு சட்டம் தெரியாது. சட்டம் தெரியாதுன்னு சொல்றது சரியற்றது. So இது ஒரு implied offer. Next slide, please. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பூர் பிரியாணின்ட்டு, நான் இப்போ வேலூர்லேருந்து பேசுகிறேன். ஆம்பூர் பிரியாணின்றது எங்கே பார்த்தாலும் ஆம்பூர் பிரியாணி போட்டிருப்பான். This picture I took from Bangalore. You can see the Kannada letterings there. Kannada letterings there. Even in Bangalore, Ambur biryani. In Madras, Ambur biryani. In Hyderabad, Ambur biryani. Look at this post, the arrow mark. He's offering you biryani, chicken, whatever. All those non-vegetarian dishes are shown in the picture. If you enter into the hotel and say, I want Tair Sadam, Sambar Sadam, More Sadam, that is, you are not accepting. He has offered only for non-vegetarian food. So this is also an implied offer. Implied offer is also accepted in law. You go inside, you ask them to serve you, and then they serve you. The offer is there, acceptance is there, the billing is done, bill is paid. Then you cannot go and ask, say, I want vegetarian food there. So offer and acceptance go side by side. If both offer and acceptance agree, mutually accepted, then it becomes an agreement. I told you earlier, agreement should be enforceable in law. You cannot enter into an agreement with a minor. Minor will always plead minority. Okay, next slide, please. This is section 10 of the Indian Contracts Act 1872, the life of the contract. When I was a professor, I used to make my students to mug up these 4 lines. In fact, I have by-hearted myself. The essence of the contracts, the essence of agreement, the essence of offer and acceptance is here. It says all agreements or contracts, if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void. I request the BBA students of New College also to by-heart this. Manapadam Pandidiga. This is a definite question. Wherever you go to MBA, you go to CA, you go to ICWA, while you are going with the, maybe you will also be having this contracts, mercantile law, commercial law, business law. Wherever you go, if you remember this is a very interesting section which is still in force in India. So here, if you divide this section and see, break up this, we have offer, acceptance, legal enforceability, contracts, and now I go to the next slide where I would like to tell you that every business has to go ahead with this contract. If it is a sole trader, who is a sole trader? Sole trader is a person who runs his own business, brings his own capital, and he takes the whole profit. He's the decision maker of his business. There also he has to enter into contract with corporation people, labor department. Or their business buyer and seller is coming. Their sale of goods is there. Everything. Sole trader also enters into different contracts in different stages of his business. Next form of business is partnership. It's controlled by an act, Partnership Act 1932. And that act where we have partners, minimum partners, 2 and more partners start a business for a particular purpose with a particular capital, sharing the profit and losses in a particular ratio or equally. It attracts many acts, but at the same time, the Contract Act is also very much implied and accepted here. HUF, this is another form of business, Hindu undivided family business. Today, our family was, once upon a time, it was joint family. Now we have become all nuclear families and individual families. So once upon a time, in those days,
we had lot of this joint family business, joint Hindu family business. Now it's slowly coming out, and the Hindu family business is still continuing. There are also a lot of contracts. The partners are called co-partners, and the businessmen who come into the business, they have to definitely take care of the Contract Act. Next form of business, see, cooperatives. Cooperatives, you know, in India, it is run by government. In countries like UK, Germany, USA and all, it's run by private people. One for all and all for one is the main aim of a cooperative business. So there are also a lot of contractual obligations are there. If there is no contractual obligation, there is no sole trader business, there is no partnership business, there is no HUF business, there is no cooperative business. And companies, define a company. We are now almost, you know, the entire, there is a cycle. From privatization, it went to publicization. From publicization, it is going back to privatization. We know the Air India has gone back to the Tata families. So company, we have different types of company: private company, public company, government company, foreign company. Oh my God, private company. What is a define a company? Section as per the Indian Companies Act 1956. Company, it is an artificial person created by law with a common seal and a perpetual succession. I extend one sentence here. Men may come and men may go, but the company goes on forever. Parry. Who is this Parry? We have Parry's Corner in Chennai. But the Parry company is in Ranipet. These people used to manufacture products, mostly ceramic products, and they used to send it to England through the harbor. They had their headquarters there, corporate office there, that has become Parry's Corner. That corner is called Parry's Corner, Parimunai. இன்னைக்கு வரைக்கும் பாரிமுனைன்னு பஸ் போய் முட்டுது. ஆனா அங்கிருந்து பொருள் போதா இல்லையான்னு தெரியல. Most of the products are now used in our country itself. So government companies, foreign companies are essentially all will be, you know, somehow or rather they will be entangled in different way or rather to have these essentials of the contract and have to oblige as per the law to enter into the contract. Without, next point here, without enforceable contract, business cannot be legal. It will be unenforceable in law if the business is not having a proper contractual obligation. Next slide, please. We, in business, in contracts, in offer and acceptance, in agreements, in legal enforceability, everything should have one consent. It is called free consent. If there is no free consent, it is, and if the consent is free, it is enforceable in law. If the consent is not free, it is not enforceable in law. If the consent is not free, what are the components involved? Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. That means the consent is not free. என்ன பண்றான், ஆஃபர் பண்ணிட்டு மிரட்டுறான், இதை நீ வாங்கிக்கணும், இதை ஒத்துக்கணும், ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் நான் வந்து உன்னை வந்து இப்படி பண்ணுவேன், அப்படி பண்ணுவேன். They will take law in their own hands. மிரட்டுதல், coercion, பயங்காட்டுறது. If there is fear, with the fear psychosis, these people enter into a contract. That means the consent is not free. That means it's not an agreement. That means it's not a contract. At one point of time, wherever it is, the contract will fail. The contract will have to come out. They have to come out. They will say, I had accepted because of fear, because of threat, because of some fellow interfering into my affairs. So coercion. Next is undue influence. This undue influence is by position, by politics, by fear psychosis, by people from different walks of life. They try to influence you by cajoling you, by giving you some psychosis. So this undue influence is one thing which is also when it is present, the contract is not free, the consent is not free, it is not a contract at all. Third one, the name itself, you know, section 12, section 13, and there's fraud, 420 of IPC. Fraud, totally there is a kind of a concept involved called defrauding.
if there is fraud, somebody is trying to cheat, rob, or do some untoward accident, untoward incident, which is not enforceable in law, which is not accepted by the public. He's trying to defraud you. He's going to cheat you. So fraud, if fraud is present, there cannot be a free consent at all. The misinterpretation. The interpretation may not be right. It may not be the rightful. He will try to misinterpret it. They will try to ask you to do something, but they will do something. Asking you to do something, but at the end of the day, it will not be the same thing what they expected, what it is expected. A lot of forgery is involved, misinterpretation. So misinterpretation is present when there is no free consent. If the consent should be free, there should not be any misinterpretation. Finally, mistake. This mistake is considered as mistake of law and mistake of fact. Tavaru, totally mistake. If the free consent is having mistake, it cannot be enforceable in law. So mistake present, all these components like coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake is present. It cannot be called as a contract with free consent. So you want to call it free consent, one should be happy, one should be not have any kind of undue influence, no fraud involved, no misinterpretation involved, no mistake involved. If all these factors are present, it is not a free consent. If all these factors are not there, it is called a free consent. So all agreements or contracts, if they are made by free consent of parties. Who are the parties here? Offeror and the offeree. Offeror is a person. He may be a buyer, he may be a seller. For students' interest, I would like to say, I tell you, A likes a girl. A loves a girl. Now A wants to tell B, but he's not in a position to tell B. So he's telling everything to his friend C. Say, I like that girl, I would like to marry, I would like to talk to their parents. No, he's offering. He's offering his desire, his proposal. He's promising. But he's not telling it to the right party. Everything is telling to a third person. A, instead of telling to B, is telling it to C. Can this be called an offer? No, it cannot be called an offer, because if A wants to tell anything, A wants to offer, she should offer it to B directly. If B accepts it, then it becomes an agreement. So A says, I love you, B. B says, I don't love you, A. There is no contract. There is no agreement. If A says, I love you, B. B says, I love you, A. Finish. It's an agreement. Now, offer and acceptance is over. By mistake, A did not know that B is a minor. She looks like a major, but her age is somewhere around 17 years or so. He cannot enter into a contract because contractual obligation is not there. Agreement may be there, but legal enforceability is not there. Hence, it will never become a contract at all. So all this legal enforceability put up together, the offeror and the acceptor should have free consent. If there is no free consent, there is no contract at all. Next slide, please. Sir, majority of the agreements were in vain for many students. You are asking some question? Yes, sir. The majority of the agreements go vain, sir. Like the example you gave. I'm not able to get you. So the agreements you told, right, between A and B. Yeah. So like I'm saying in real life, the majority of the agreements doesn't happen. It goes to the third party. It goes to the third party, but that is not proper. True, sir. பையன் பயப்படுறான் சார். சார் பையன் பயப்படுறான்னா அப்போ வாழ்க்கையில் ஒருதுமே இல்லையே. அவன் தைரியமா எடுத்து சொன்னாதான் அக்செப்ட் பண்ணுவான். நான் லா தான் பேசுறேன். எனக்கு நிறைய கேசஸ் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி. சார் நான் அப்போ ஒத்துக்கிட்டேன், ஆனா வந்து மிரட்டி ஒத்துக்க வச்சாரு. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்லல, என்னுடைய விருப்பத்தை வேற ஒருத்தர் மூலியமா சொன்னேன். நீங்க உங்களுக்கு ஏதோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டவுட் வந்திருக்கு, அதனாலதான் இந்த எக்ஸாம்பிளே சொன்னேன். வழக்கமா ட்ரையா இருக்கும் இந்த கிளாஸ்ன்றதுனால இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். அதனால ஏ பிஏ லவ் பண்றாருன்னா ஒழுங்கா பிஏ போய் பார்த்து ஐ லவ் யூன்னு சொல்லிட்டா
இது வந்து ஆஃபர் ஆகிப்போச்சு. பி லைக் பண்றவங்களோ இல்லையோ ஒத்துக்கிட்டு சொன்னாங்கன்னா அக்செப்டன்ஸ் ஆயிடுச்சு. இதை தான் நாங்கள் பேசுவோம், வேற டீட்டெயிலாக பேசலை. உங்களுக்கு ரொம்ப டவுட்ஸ் இருந்தால் என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குறேன், வந்து கேட்டிங்கன்னா ஃபீஸ் கொடுத்து நான் ஃபீஸ் வாங்கிக்கிட்டு உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறேன். ஓகேவா? தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. புரிஞ்சுதா? எஸ் சார், எஸ் சார். புரியல, ஏதோ மனசுல நான் ஒரு உதாரணமா சொல்லியிருக்கேன், இதை ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கோனா. மத்தியான நேரத்துல நிறைய தூங்குற நேரத்துல இதெல்லாம் கொஞ்சம் இப்படி சொன்னாதான் கொஞ்சம் நல்ல ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் ஒத்துக்கொடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் உங்களுக்கு நிறைய கேसेस வரும் சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. நான் ஃப்ரீ கன்சென்ட்ன்றது ஒரு படம் போட்டு காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். பாருங்க, ஒரு சின்ன ஒரு உங்களுக்கெல்லாம் இந்த படம் போடணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை, நீங்க என்னை விட மிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க, நிறைய கேசஸ் வரும்னு சொல்றீங்க, மிக்க நன்றி. இப்போ ஃப்ரீ கன்சென்ட்னா ஒருத்தர் ஹாப்பியா இருக்கான். யார் இதில் ஆஃபரார், யார் இதில் அக்செப்டார்? சரி, ரெட் கோட் போட்டவர் ஆஃபரார், அவர் வந்து அக்செப்டார். ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்க, ஒருத்தர் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கார், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குன்ட்டு அவர் கை கொடுக்குறார். கை கொடுக்கும் போது ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஆஃபரார் ஒருத்தர் அக்செப்டார். இங்க என்ன இல்லை, எந்த விதமான coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake illa. ஆகையால this becomes a free consent. Next slide please. Competency நல்லா கேளுங்க, முக்கியமானது. நான் சொல்றதெல்லாம் லைஃபுக்கும் எல்லாத்துக்கும் தேவையான ஐட்டங்கள். Competency includes capacity. Capacity என்றது என்னன்னா mental capacity and health capacity and status capacity. இங்க வந்து incapacity என்றது என்னன்னா mental deficiency, unsoundness of mind and status. So he should be competent. அப்போ காம்பிடன்சி யாருன்னா மென்டல் டெஃபிஷியன்சில பாத்தீங்கன்னா மைனர், இன்காம்பிடென்ட். அப்போ யார் காம்பிடென்ட்? மேஜர். அப்போ மைனருக்கு என்ன வச்சிருக்கான், இந்தியன் மெஜாரிட்டி ஆக்ட் 1875 என்ன சொல்றான், 18 and below மைனர்ன்றான். மேஜர் 18 and above பண்றான், above 18 yearsன்றான். இவங்களுக்கு ஒரு சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி வந்து அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 21 வருது. இப்போ அதுக்கு ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, தி இந்தியன் கார்ட்ஸ் அண்ட் வார்ட்ஸ் ஆக்ட் 1890 ஒன்று போட்டிருக்கான். யார் இவங்கெல்லாம் மேஜர்? ஏன் 21 வயசுல ஆகணும், 18 வயசுலயே மேஜர் ஆயிருமே. இவங்க வந்து தாய் தகப்பனை இழந்தவங்க, ஏதோ மனபலுவு கொண்டவங்க, பிரச்சனைகளில் ஆழ்ந்து பல பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டவங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து they come under that, they become majors at the age of 21. So mental deficiency கவர்மெண்ட்ல என்ன சொல்றான், ஆக்டில் என்ன சொல்றான், சட்டத்தில் என்ன சொல்றான், 18 வயசுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு 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 அளவுக்கு திங்கிங் கெப்பாசிட்டி. இப்போ நம்ம பிள்ளைங்க, சின்ன பிள்ளைங்க 10 வயசுல எல்லாம் வந்து வயசுக்கு வந்துடுறாங்க. வயசுக்கு வந்துட்டு அவங்க மேஜர்னு சொல்ல முடியாது. சின்ன குழந்தைங்க, இன்னைக்கு இருக்கிற ஊட்டம், இன்னைக்கு இருக்கிற நாட்டம், இன்னைக்கு இருக்கிற மற்ற ஐட்டங்கள்லாம் பேப்பர், அது இது, சினிமா, இது கம்ப்யூட்டரு, ஹேண்ட் ஃபோனு, அது இது டேட்டா எல்லாம் சேர்ந்தா என்ன ஆயிடுதுன்னா பிள்ளைங்க வந்து மனசு மாறி போகுது. மனசு மாறின உடனே என்ன பண்றான், என்ன வயசுனா 18 கீழே. 18 கீழே வந்து மைனர் தான். அவங்களோட நீங்க மென்டல் டெஃபிஷியன்சி, அவங்க வயசு வந்த பிள்ளைய போய் மேஜர்னு சொல்ல முடியாது. ஆகையால ஸோ மென்டல் டெஃபிஷியன்சின்னு வரும்போது மைனாரிட்டி, மெஜாரிட்டி ரெண்டு ஐட்டங்கள் பார்க்கணும். ஸோ மைனாரிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் பை an act and majority is also defined by an act. Unsoundness அடுத்தது. You know who are they? Lunatic, idiot, drunken person. Lunatic is a person whose mind is affected. Some part of his brain is affected. அப்போ சாதாரண பைத்தியம், லூனட்டிக் பைத்தியம். சரி, அடுத்தது இடியட். அவன் எப்போ பார்த்தாலும் இடியட் தான். அவன் பிறப்புலேருந்து இடியட்டு, வளர்ப்புல இடியட்டு, படிக்கும் போது இடியட்டு, கல்யாணம் ஆகும் போது இடியட்டு, வேலை செய்யும் போது இடியட்டு. அது என்ன சொல்றான் சட்டத்துல, இடியசி இஸ் பர்மனன்ட்ன்றான். லூனசி, லூனட்டிக் அது டெம்பரரின்றான். லூனசி டெம்பரரி, இடியட்டு பர்மனன்ட். யூ கேன் enter into a contract with a lunatic, not with the idiotன்றான். So lunacy is permanent, idiocy is lunatic fellow. வந்து அவன் வந்து போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு அவன் நல்லவன் ஆயிட்டான் வந்துட்டான்னு வச்சுங்க, அவனோட கான்ட்ராக்ட் வச்சுக்கலாம். அவன் பைத்தியத்தனத்துல பைத்தியக்காரனோட கான்ட்ராக்ட் போறது சட்டத்துல ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முடியாதது. அதனால idiocy is permanent, lunatic is temporary.
அடுத்த ஐட்டம் பாருங்க, ட்ரங்கன் பர்சன். நமக்கு இப்போ நிறைய பார்ப்போம். கவர்மெண்ட்டே வந்து டாஸ்மாக்ன்ட்டு கடையை வச்சுட்டு வியாபாரம் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க, வேற வழி இல்லை, மக்கள் மத்தியில் அந்த மாதிரி தேவைப்படுது. ஸோ ட்ரங்கன் பர்சன் பார்க்குறோம், டாஸ்மாக்ல போய் குடிச்சிட்டு வரான். அவன் என்னென்னமோ வளர்றான். அவனோட போய் நீங்க கான்ட்ராக்ட் வச்சுக்கிட்டு, சப்போஸ் he says I would like to sell my house for 10,000 rupees. அப்பா அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அவன் சொல்லுவான், நான் நேற்று குடிச்சிட்டு இருந்தேன், அப்போதான் அக்ரிமெண்ட் போட்டேன், அந்த அக்ரிமெண்ட் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்றான். ஸோ you should not enter into a contract with drunken person, lunatic person and idiots. So lunatic, when the lunacy is not there, when he is treated for lunacy, he can enter into a contract. Idiot, idiocy, permanent. His nature is permanent. So you cannot enter into a contract with the idiot. So inga enna solran, lunacy is temporary, idiocy is permanent. Drunken person is again, when he is normal. I used to say with some from workers, in my house, with some construction workers, they become tired at 6 o'clock. I said, 6 o'clock you are going home. போகும்போது வீட்டுக்கு போகிறது இல்லை, போகும்போது டான்ஸாக்கு போயிட்டு ஏதோ கொஞ்சம் வாங்கிக்கிட்டு மறுபடியும் போயிடறான்னு வச்சிங்களேன். அதை நான் கேலி கூத்தா என்னப்பா டானிக் சாப்பிட்டியாப்பா நேற்றுன்னு கேட்பேன். ஸோ ட்ரங்கன் பர்சன் when he is drunk, he blabbers, he enters into wrongful decisions, wrongful contracts, wrongful agreements. You as a wise man, as a prudent person, you should not enter into a contract with a drunken person, even during his drunkenness. But he will be all right if he is not drunk. If he talks properly, then the agreement or the contract will be proper. Now status, alien enemies. Indiaக்கு enemies இல்ல. யார் இருக்கா? அந்த காலத்துல சைனா, பாகிஸ்தான் சொல்றோம். இப்போ வந்து we are all friends. So enemies, outsiders who are not having good relationship with our country, you cannot enter into a contract with those fellows. So the status wise, if you see enemies, you cannot enter into a contract with enemies. But business relationships are there. Some business relationships are there. But entering into contract as a capacity involved, you cannot enter into a contract with an alien enemy. Insolvent. Who is an insolvent? Insolvent is a person who has declared insolvency. He is declared by the government. Sadhanma, we used to say in the local, Divala aitan, manjal notice kaatitan. அவனை அடிக்க போவான். ஏன் என்னை வந்து அடிக்க வரீங்கன்னு 2 போலீஸ்காரன் நிற்பான், மஞ்சள் நோட்டீஸ் காட்டுவான். நான் வியாபாரம் பண்ணேன், இல்லைதான் பண்ணேன், பல கோடிக்கு பண்ணேன், பல லட்ச கோடிக்கு பண்ணேன், நிறைய தகவல் பேப்பர்ல படிப்போம். நேற்று கூட ஒரு வாட்ஸ்அப் நியூஸ் வந்தது, இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டேன், இப்போ உங்க பணத்தை என்னால கொடுக்க முடியாது, முடிஞ்சு போச்சு. அவனுக்கு 2 போலீஸ் பந்தோபஸ்து, அவனுக்கு எல்லாமே ரொம்ப அழகா கொண்டு போய் அவனை சேர்க்கிற இடத்துல சேர்த்துருவாங்க. அப்புறம் பெயில் வாங்கிட்டு வந்துடுவாரு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆளோட கேன் யூ என்டர் இன்டு கான்ட்ராக்ட் வித் அன் இன்ஸ்டால்மெண்ட்? நோ. ஃபார் யுவர் சேஃப்டி, டோன்ட் என்டர் இன்டு கான்ட்ராக்ட் வித் அ இன்ஸ்டால்மெண்ட். கான்விக்ட்ஸ், convicts are the person who are undergoing imprisonment in jail. So you cannot enter into contract with the convicts. Foreign sovereigns, like ambassadors, other dignitaries, you cannot enter into a contract. They have their own method, and they will enter into a contract with government to government, with dignitaries. So you normally, foreign sovereigns, convicts, insolvents, alien enemies are barred from entering into a contract through status. Next slide, please. Now, lawful consideration. Consideration, something in return. That's Latinல சொல்றான், quid pro quo. என்ன பண்றோம்? Consideration. Consideration means something in return. Something in return is, in Latin, quid pro quo. Now, who should move this? Move at the desire of the promisor. The promisor should desire the consideration for purchasing, for agreeing to purchase a particular product or whatever. Some agreements are there. The promisor should desire, so that it should be legal, it should be lawful, it should be moral, it should not be unlawful, it should not be illegal, it should not be unlawful. No, it should be real, it should not be illusion. Some value in the eyes of law. சரியான அளவு இருக்கணும்னு இல்லை. It need not be adequate.
it can be little less, it can be more. If you want to buy a house, what normally we do, we have to create a document paper. Now document as per Stamp Act, we have to go and get the guidelines value of a property. After getting the guidelines value of the property, some 11% or so, we purchase documents. Sometimes we have different values, market value, guidelines value, government value, guidelines value, and market value. Now this market value will be sometime more or sometime less. You cannot go above or less than the guidelines value. So the consideration need not be, but what they do is they generally mention in the documents as per the guidelines value. He might have paid less also, or he might not have paid also, whatever it is, but it is, there must be some consideration. Without consideration, it cannot be a contract. But in settlement, other things, out of love and affection, we try to give our property, and we have certain arrangements in the form of family settlement deed. We have hibba in a Muslim Mohammedan law. All those things are there. They are all totally, it is free. It need not be educated, it need not be less, it need not be there. Due to affection, due to love and affection, we have given the property. We have sold this property. We have given the property to these people. That is how it goes. Next slide, please. Now the object. I am just telling section 10. Continuously, all these points are coming from section 10. If there is a mistake anywhere, the contractual obligation will fail. Thereby, the business will fail. I told you, all agreements are contracts. If there may be three consent of parties competent to contract with a lawful obligation and lawful consideration, if there is nothing present in this, it is totally, I am telling you, all these things are present in section 10. Now, the object should be lawful. It should be legal, moral, and not opposed by public policy. The object is unlawful in the following cases: forbidden by law, defeats the provision of law, fraudulent, injurious to other person or property, and immoral. Now, forbidden law, சட்டத்தில் தடை செய்யப்பட்டது, சட்டத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. Defeats the provision law, சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சில அம்சங்களை எதிர்க்கக்கூடியது. Fraudulent, தவறான எண்ணங்களோடு செய்கிறது. Injurious, அதனால அவருக்கு வந்து it is painful to him, thereby he loses his property. Thereby, it creates a lot of confusion in his day-to-day life. He is affected, his property is affected. So if all these things, some object, it should be legal object. It should be moral object. It should not be opposed by public policy. If opposed by public policy, இங்கே நோட்டீஸ் ஒட்டாதீர்னு போட்டிருப்போம். அதெல்லாம் இப்போ பார்க்குறீங்களா இல்லையா தெரியல. நாங்கள் படிக்கும்போது அந்த ஸ்டிக் நோ பில்ஸ்ன்னு போடுவோம் கார்பரேஷனில். இப்போ அவனுக்கே தெரியுமா தெரியாதா தெரியல. நான் வந்து நேற்று வந்து ஒரு 2 ஸ்கூட்டர் ஆட்டோ ரிக்ஷா உடஞ்சி கிடக்குது ட்ரிப்ளிகேன் ஹை ரோட்ல. நான் அங்கே தான் இருக்கேன். D1 போலீஸ் ஸ்டேஷன் எதிரில் இருக்கு. எங்கடா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லணும்னு சொல்றதுக்காக ஃபோன் பண்ணேன். இன்னைக்கு காலையில் வெள்ளூர்லேருந்து உட்காந்து ஃபோன் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிராஃபிக்கு ஃபோன் பண்ணா, சார் இது வந்து நீங்கள் லா அண்ட் ஆர்டருக்கு ஃபோன் பண்ணணும். லா அண்ட் ஆர்டருக்கு ஃபோன் பண்ணா, சார் பார்த்தேன் இது யாருன்னா வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வச்சிருப்பாங்களோ. நான் சொன்னேன் ட்ரிப்ளிகேன் ஹை ரோட்ல முதலமைச்சர் வாலாஜா ரோடு வந்து போயிட்டு இருக்காரு, அந்த அசம்பிளி கூடுது. நீங்க வந்து இந்த இடத்துல இது வந்து ஹூலிகன்ஸு வேகபான்ஸ் எல்லாம் நைட்ல வந்து உட்காடுறான். நான் பார்க்குறேன், அது ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கேன். எங்க ஃபோட்டோ அனுப்புறது? உங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர்னா அனுப்பலாமா? இல்லை சார் இது வந்து மெக்கானிக் கடை இது இருக்குமோ? மெக்கானிக் கடை 3 மாசமா வச்சிருப்பான். அங்கேயே நேற்று வந்து ஆட்டோ வந்திருந்தா ஒன்று ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துட்டு இருப்பான் இல்லையா? சார் கொஞ்சம் இன்ஸ்பெக்டர்கிட்ட பேச. நான் பேச மாட்டேங்க, நீங்க என்ன ஹெட் கான்ஸ்டபிள் சோன்சோ, உங்க நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, உங்ககிட்ட தான் பேச சொன்னேன். அவன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றான். அப்போஸ் டு பப்ளிக் பாலிசி. நான் ஒரு பப்ளிக், நான் அப்போஸ் பண்றேன். ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து உடஞ்சி கிடக்குது, பஸ் வருது ஆதம் மார்க்கெட்டு, ஏற்கனவே ஒரு டர்னிங் ரைட் டர்ன் பண்றான் ட்ரிப்ளிகேன் ஹை ரோடுக்கு, இன்னொரு லெஃப்ட் டர்ன் எடுத்து பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வரான். அவன் அந்த டிரைவரும் சொல்றது இல்லை, அந்த கார்பரேஷன் ஆபீசரும் சொல்றது இல்லை. யார் சொல்றான்? இப்போ பப்ளிக் சொல்றான். பப்ளிக் அப்போஸ் பண்றதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ப்ரொபோஸ்ட் பை பப்ளிக்னா பப்ளிக் சொல்றது பரவாயில்லைங்க, சரியானதுங்க, கரெக்டுங்க. எத்தனை பேர் சொல்றான், எத்தனை பேர் அப்போஸ் பண்றான்? அதனால ஒரு சிலர் அப்போஸ் பண்ணாவே அது வந்து பெரிய பிரச்சனையில மாறுது. ஆகையால
the object, the object should be legal, moral, and it should be proposed. It should not be opposed. It should be proposed by public policy or by public. Public interest litigation in போறோம். Public interest litigation high courtல போட்டா அதுல எதனா தப்பு சரியில்லைன்னு சொன்னா என்ன ஆயிடும்? You have to pay fine to the specified bodies as per the decision of the court. கோர்ட்ல சொன்னா நீங்க பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இல்ல, இந்த பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இது வரல, கேஸை தோத்துட்டீங்க, நீங்க இந்த இதுக்கு, இந்த போர்டுக்கு, இந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு, இந்த இடத்துக்கு நீங்க ஃபைன் கட்டணும். Suppose you win, they win, and your public interest in notification is accepted, then you need not pay. The court will direct. Public has got lot of role, but we hope things are going on. All these laws we are reading, and we should implement it. Next slide, please. Agreements is essential. Agreement is essential, but it should not be expressed as void by any law in force in the country. Agreement is very much essential, but it should be expressed either in writing or oral or implied. Oral agreement is also an agreement. It is called gentleman agreement. Is it enforceable in law? Yes, enforceable in law. Unless and until the plaintiff or the defendant says that this oral agreement I have entered into, I accept, this is my oral agreement, it is acceptable in law. So, but it should not be called as void. Void na tavaru, tappu, wrong. It should not be expressed as void by any law in force in the country. The legal aspects, the country's legal branches should not say that this particular agreement is void agreement. I cannot enter into an agreement with any fellow to do this wrong. If I say do this wrong, then that agreement is not accepted in any law in force in the country. I cannot enter into such an agreement. Agreement should be proposed by public, accepted by law, and it should be legal. So agreements essential, but it should not be expressed as void agreement. இதுல ரெண்டு இருக்கு. Valid agreement தான் பேசிட்டு இருக்கோம் section 10ல. All valid agreement are enforceable in law. Void agreements are not enforceable in law. Voidable agreements are agreements which can be altered or modified to become valid agreement. It can also become void agreement, but voidable, it can be corrected, it can be altered, it can be rectified, it can be set right. So one should not enter into any void agreement. He should always go into valid agreements. For valid agreements, all these points are essentials. Next slide, please. Performance. How these agreements will be performed? It should be certain. Correct argument. Sariya argument. It should be certain. It should not be vague. தமாஷா சொல்லுவாங்க, வழ வழ குழ குழன்னு இருக்கு, இதுல ஒண்ணுமே உப்பும் இல்லை, சப்பும் இல்லை, எந்த ஒரு சாராம்சமும் இல்லை. என்ன சொல்றான் இந்த அக்ரிமெண்ட்ல? ஒண்ணுமே சரியாவே சொல்ல மாட்டேன்றானே, சரியா சொல்ல மாட்டேன்றானே. என்னுடைய வீடு நான் இன்று விற்பனை செய்ய முன் வருகின்றேன். அந்த வீடு எந்த தெருவில் இருக்கின்றது எனக்கு தெரியாது. ஒருவேளை நல்லனமொழி தெருவில் இருக்கோ, இல்ல ஒருவேளை மீர் பக்ஷி அலி ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கோ. No doubt, it should be certain. I am talking of survey number so-and-so, in door number so-and-so, revenue ward so-and-so, municipal ward so-and-so, length, breadth, checkbandi, boundaries, நாலா பக்கம் யார் இருக்கான், ரோடுக்கு கிழக்கே, இன்னார் வீட்டுக்கு மேற்கே, இன்னார் வீட்டுக்கு தெற்கே, இன்னார் வீட்டுக்கு வடக்கே. It should be certain, it should be correct. Then if all these formalities are not there, the agreement cannot be performed. So it should not be vague. It should not be indefinite. That means what? It should be definite. It should not be vague. It should be definite. It should not be ambiguous. It should be certain. Then only the agreements can be performed. Next slide, please. Formalities. Agreements can be oral, I told you.
agreements can be in writing, but in certain cases, they have to comply with the legal formalities. If the legal formalities are not there, these agreements will not be enforceable in any business. It cannot come into. For example, you are going to start a business. You have to start with basic sole trader or partnership or company or whatever. Then you have to know what type of business you're getting, from where you should get license from corporation, license from commercial tax, whether it is GST license, all these TIN, TAN number, all these numbers you have to get. Only then the formalities are completed, your agreements are legal, your business is legal, your contractual obligation in business is perfect. If no legal formalities are found, it is unenforceable in law. For example, you want to start a tea shop, you should get the permission of the corporation. How many tea shops are there with permission of the corporation? You want to start a hotel, you should get the permission of the corporation. Any business for that matter, you should have how many labor department, how many workers are there, how many laborers are there, from which date to which date this labor is working, what is the type of PF you have paid. ஹோட்டலில் போனால் ஒரு கண்ணாடி போட்டு ஃப்ரேம் போட்டு ஒன்று மாட்டி வச்சிருப்பான். அது என்ன சாதாரணமாக எப்படி நடக்கும்னா, ராமசாமி, கோவிந்தசாமி இதெல்லாம் பேர் போட்டு வச்சிருப்பான். அடுத்த வாட்டி லேபர் ஆஃபீஸர் வரும்போது அந்த பேரை மாற்றி போட்டிருப்பான். கோவிந்தசாமி, சின்னசாமின்னு போட்டிருப்பான். ஆள் அதே தான், ஆனால் மாற்றம் செய்வான். இப்போ ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக ஆதார் கார்டு நம்பர் அது இது வச்சுருக்காங்க. பட் பிஸ்னஸ்மேன் என்ன பண்ணுவான், அவன் வந்து இன்னைக்கு இந்த இருக்கக்கூடிய கொரோனா பீரியடில் பிஸ்னஸே இல்லை 2 வருஷமா. என்ன பண்ணுறது, கடையை மூடி வச்சுட்டான். இப்போ வந்து புதுசாக ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்காங்க மூலமாக. பிரின்சிபல் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த அடுத்த வேவெல்லாம் வராமல் நல்லபடியாக பிஸ்னஸ் நடந்து நம்ம நாட்டுக்கு வீட்டுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கணுன்ற எண்ணத்தோடு சொன்னார். நாமும் அதை தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். வியாபாரம் மட்டும் இல்லை, படிப்பு, தொழில் எல்லாமே ஓரளவுக்கு முடங்கி கிடக்கு. அதை நம்ம சரி செய்யறதுக்காக நல்லபடியாக நல்ல வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கணும். லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் வச்சுக்கிட்டு அந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும். இல்லைன்னா அது வந்து அன்என்ஃபோர்ஸபிள் இன் லாவாக மாறிடும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். Contracts vis-a-vis business. No business will exist without a legal contract or formalities. All businesses are bound by legal formalities. So legal formalities இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் சரியா நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ நல்ல பிஸ்னஸ் நடத்தணும்னா கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்கணும். இந்த கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து சரியாக வாங்கியிருக்கணும். லீகல் கான்ட்ராக்ட் இருக்கணும், ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கணும். இதெல்லாம் சேர்ந்தாதான் வந்து நல்லபடியாக பிஸ்னஸ் நடக்கும். Contracts are the main factors in a business. Without contracts, you cannot have any business at all. Next slide, please. Breach. The contract வந்து பண்ணிட்டே இருக்காங்க, நடுவில் ஒரு பிரச்சனை வருது. When a contract is broken, the injured parties have several courses of action open. Rescission of contract, going and discontinuing the contract and thereby taking the benefit and going away. Action for damage. During the contract period, during the business, some damage has occurred. If you prove that this is the damage occurred, and action has to be taken by some compensation. The compensation you receive and you rescind the contract, you get away from the contract, thereby the breach takes place. Now, sue on quantum meru. Quantum meru and all Latin, English என்ன சொல்றாங்கன்னா, it is as much as earned. Now you appoint a carpenter. The carpenter was asked to do a dining table, make a dining table. He is doing it, making a dining table. In between something goes wrong. You are not interested to complete the work. He has charged you some money, and he has taken some advance and also some periodic money. Now you are due money to him. He is due to finish his work. So he says, sir, I have completed 60% of work. I will take 60% of the money from you. So that as much as earned. So quantum meru, it should be considered as you have to break the contract. The contract gets broken as soon as you pay the money and settle him and send him away. Now, suit for specific performance. ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு போடுற கேஸ் தான்
specific performance suit. Now, injunction, we always call it as a stay. Sorry, a particular work has to be done. And if you want to do that work and you want to stop that work, you go to the court and you ask for interim stay. The court gives you the interim stay, you stop that particular work. If you're not stopping that work, then the court will give some notice and they will ask the persons to come from the notice, and they will come and produce the notice and they will give a reply to that. So injunction means it is a court order to stop to do a particular work which has been asked by certain person to, on certain conditions, to do this. So court orders to stop the particular work, injunction order, stay order. So next slide, please. The contractor indemnity and guarantee, சில special business-க்கு, specific business-க்கு என்ன தேவைப்படுது? Indemnity, guarantee, specific business. A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the contract of the promiser himself or by the conduct of other person is called contract of indemnity. ஒருத்தருக்கு ஏற்படுகின்ற நஷ்டத்தை நான் சரி செய்து வைக்கின்றேன். அவர் ஷூரிட்டியா கூட மாறிடுறார். He assures that in case this money is not been paid by this person, I will take the responsibility of paying the money, and thereby I promise that I act as a surety. I am the indemnifier. He is the indemnity holder and it is indemnified. So indemnity is a specific business where in the loss is saved to the person who enters into a contract with another person. This is mentioned in section 124 of the Indian Contract Act. The contract of guarantee is a contract to perform a promise or discharge liability of a third person in case of his default. The guarantee, guarantor, guaranteed. So the guarantee is that he is liable, he will discharge his duty. If he found that this particular product is not proper, he will discharge the liability of seeing that the particular product is replaced or given to the person who buys that particular product, and thereby the contract is fulfilled. Section 126 of the Indian Contract 1872. பார்ப்போம் guarantee என்னுவோம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். கேரண்டியா வாரண்டியா? வாரண்டி ஐ யூஸ் டு சே. ஏன்னா பொருள் வாங்கினா என்னையா இது புதுசா பொருள் வாங்கிட்டு போற, இப்போ உடனே வந்து கேரண்டி 1 year, only 1 year என்னுவோம், only 2 years என்னுவோம். Specified is the particular purpose என்னுவோம், particular place என்னுவோம், particular parts என்னுவோம். Guarantee, the problem starts only after the guarantee period normally. So there is no meaning in having the guarantee period within as soon as you purchase and within 1 year or within 2 years, because the problem and other issues start only after that period. So the act, there must be some kind of act should be some changes must be made, and because all these business must enjoy this guarantee, because during the guarantee period the product is good. If the problem all starts only after the guarantee period. The law is like that, section is like that. Next slide, please. Bailment. Bailment is another type of business where goods are delivered by one person called the bailer and another person bailee. So on the bailment contract, the bailer promises the bailee, and the bailee says, after selling all this product, I will send you the money. So it's a kind of a belief trust where the bailer and the bailee enters into a contract. So this is in 148 of the Indian Contracts Act. Pledge, personal property as a security for some debt. So now we are able to see lot of things are being pledged. You can see all these pawnbroker shops in mostly in areas like Chindadripet in Chennai, and somewhere, not in Anna Nagar, not in KK Nagar, not in posh area. You will find where people, they want something, they want to take this and give this and take this money. They want to pledge the property. I was told that not only gold and silver is pledged, even brass and copper and aluminum is also pledged. Thereby they take some small money for the day-to-day use. And this
not only property like businesses or business houses or land or property or houses or flats are pledged. Even smallest property, smallest items are pledged to take. Some debt is created therein. It speaks in 172 of the Indian Contract. Lien, a promissory lien is a right to retain that which is in the possession of a person lien until the claim is settled. This is also like pledge, but it is having a different term in business. They possess the right to retain the property or a product or kind or whatever, and it is settled only when the claim is settled. So next slide, please. Hypothecation. You might have seen money borrowed by a debtor who is the owner of the goods on the security of goods without parting with their possession. The rights of the hypothecatee is contractual. The hypothecation is not available in the Contract Act, but the rights of the hypothecatee is contractual. He can sue, he can go to the court. Till then, money borrowed on hypothecation never comes into the Contract Act. Next is charge. A charge on immovable property is created when it is liable for payment of money to another, but it is not a mortgage. It is another different type of hypothecation. It is called charge, mostly on immovable property, and it is not a mortgage. It is becoming liable for payment of money to another. Now, mortgage. Mortgage next is a transfer of the interest in specific immovable property for a purpose of securing payments of money advanced or to be advanced by way of loan. So you give it, you mortgage. இது வந்து போகியம் அடமானம்னுவாங்க. Generally what we'll do is I hereby want to mortgage my property for this particular money as I need it for my personal use for my agriculture purposes. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா போடுவாங்க அந்த அக்ரிமெண்ட். ஆன் டிமாண்ட் என்னுவான். எப்பவுமே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸஸ் கடனை வாங்கிட்டானா அவன் வந்து டிஃபால்டர் ஆயிட்டானா கெட்டிங் மணி பேக் ஃப்ரம் ஹிம் இஸ் எ வெரி வெரி பிக் ப்ராப்ளம். டே டு டே லைஃப்ல நடக்கக்கூடியது. இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு வியாபாரம் செய்ய போறதோ அல்லது வேற யாருக்காவது அட்வைஸ் பண்ணும்போது நான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மார்ட்கேஜ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா போகணும். என்னுடைய சொந்த செலவிற்காக இன்று உம்மிடத்தில் பெற்றுக்கொண்ட ரூபாய், அதற்கு நான் வந்து கொலேட்ரல் செக்யூரிட்டியாக இதனை நான் உம்மிடத்தில் அடமானம் செய்கின்றேன், போகியம் செய்கின்றேன்னா அது வேற. ஸோ you should be very careful in the words expressed in the agreement. Next slide, please. Condition, warranty. Idella kuda another types of businesses where it is a stipulation essential for the main purpose of the contract, a breach of which is given rise to the right to treat the contract as repudiated. Contract Act la varakudiyadhu. Idu vandu condition based varakudiya or contract. And the breach is given rise to right to treat the contract as repudiated. Cancel பண்ண மாதிரி repudiate பண்றோம். Warranty, ஏற்கனவே சொன்ன guarantee warranty வரும்போது it is a stipulation collateral to the main purpose of the contract. The breach which gives rise to a claim for damage but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. So only when there is some kind of a stipulation in the breach of contract, the person whose product is damaged has the right to reject or accept or treat the contract as repudiated. This is under section 12, subsection 3 of the Indian Law. Passing of property. The object of the contract of sale of goods in the transfer of the property from the seller to the buyer. So passing of the property is just sale of goods. ரெண்டு விதமான ஐட்டம் இருக்கு. Sale of Goods Act 1930 direct sale of goods, property passes from the hands of the seller to the buyer. Agreement to sell ன்னு வருது, பின்னாடி வருது. Transfer of title, nemo dat quod non habet. No one can transfer a better title than he himself has. அவன் சொல்ற ப்ராப்பர்ட்டியுடைய டைட்டில் அவனா சொல்றது தான். கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி, இது இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி, இது வந்து லொக்கேட்டட் இந்த மாதிரி, அவன் சொல்ற டைட்டில் தான் அவனுடைய டைட்டில் வரக்கூடியது தான் வந்து அவனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்று சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். சேல் ஆஃப் குட்னு சொன்னேன். அதுல
a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer goods for a price. The price is fixed. In Sale of Goods Act, it is two. One is sale. Another is agreement to sell. Sale, everything is over at one point of time, bill is received, product is given, the conditions are laid. Agreement to sell, the transfer of property from the seller to the buyer goes in sale. In agreement to sell, the property remains in the hands of the seller. It never goes in the hands of the buyer. And certain agreements are there which we have to properly deal with as per the Section 4 of the Sale of Goods Act 1930. These comes under special contracts. Next is hire purchase and installment. Very, very, very important, because everything is hire purchase and installment. Installment illa, hire purchase na. What is hire purchase? You go very fast to a particular two-wheeler shop. You want to dealer, you say, I want this particular motorbike. Okay, sir, hire purchase, installment, மாசம் EMI கொடுத்துருங்க, சுலூப தவணை முறையில் கொடுங்க. இதெல்லாம் படிக்கவே மாட்டீங்க. என்னென்னமோ எழுதியிருப்பான் அவன், பேஜஸ் எழுதியிருப்பான் சின்ன சின்ன எழுத்துல. படிக்கிறதுக்கு நேரமும் இல்லை. சார் எல்லாரும் கையெழுத்து போட்டு போறாங்க சார், கையெழுத்து போட்டு போங்க சார், வண்டி எடுத்துன்னு போங்க சார். சரி, என்ன பண்றோம்? எந்த பொருளாக இருந்தாலும், see, we buy from so many things we buy on hire purchase, because small amount of installment is paid monthly or on a calculated period. Now this hire purchase, who is the owner? You have to analyze who is the owner of the product. In hire purchase, the seller is the owner. In installment, the buyer is the owner. For example, suppose you have purchased a motorcycle and you have paid out of 20 installments, you have paid up to 19 installments. The last installment you are not able to pay due to some reason. Then what happens is, the seller comes to your door, takes the product, takes the motorcycle, and he says, sir, I have paid up to 90% of the value I have paid. I am the owner. No, this is hire purchase agreement. Always the seller is the owner. He takes away the vehicle. Sir, I have paid this installment. No, that is not installment. That is hire charges. நம்ம சைக்கிள் எடுப்போம் அந்த காலத்தில் பிள்ளைங்களா இருக்கும்போது, ஹையர் சைக்கிள் இருக்கும். அப்போ என்ன, 1 ஹவருக்கு ஹையர் சைக்கிள் விட்ட பிறகு 1 ஹவருக்கு அப்புறம் எடுத்துகிட்டு வந்து சைக்கிளை வந்துட்டு கொடுத்துடணும். யார்கிட்ட? சைக்கிள் ஓனர்கிட்ட. எடுத்துன்னு போகிறோம், நேராக போயிடறான். அது வேற. ஹையர் பர்ச்சேஸ் agreement is very dangerous agreement. You got to be very careful. You should say, I am purchasing this on agreement basis, not on the basis of hire purchase. I am paying part installment. I am not paying any higher charges. Until you are defined and you know these things, it will be very difficult. If you enter into hire purchase, you fail to pay 1 or 2 of the installment, the owner of the product will be the seller of the product. அடிக்கடி தமாஷா சொல்றது, ஹையர் பர்ச்சேஸ்ல யார் வந்து ஒரு பொண்ணை ஒருத்தன் லவ் பண்றான், இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். லவ் பண்ணா அந்த பொண்ணுடைய அப்பா தான் ஓனர். இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டானா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட கணவன் தான் ஓனர். ஸோ த பாய் இஸ் தி ஓனர் ஆஃப் தி கேர்ள். வென் ஹி மேரிஸ் தி கேர்ள், that example is small example to remember, students. Owner of the property is the husband. So owner of the girl, owner of the girl, installment liability, the owner of the product, you are the owner of the product. Similarly here, the owner of the girl, owner in solla, the person who has got more right on the girl is the husband. Inga hire purchase la என்னம்மா கல்யாணம் ஆச்சா இல்லை, தாலி கட்டினாரா இல்லை, நிக்கா ஆச்சா இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணிருக்கீங்க ரெண்டு பேரும்? நாங்கள் ஒருத்தர் நேசிக்கிறோம். அப்படியா, சரி வாமா போகலாம், நல்ல பிள்ளையா பார்த்து நான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறேன்னு கூட்டு போயிடுறாரு. Now in hire purchase, the seller is the owner. Here in love, the father is the caretaker. He is the person who has right on the girl. So hire purchase installment ஞாபகம் வைக்கிறதுக்காக இதை லைட்டாக ஞாபகம் வச்சு இதே ஞாபகம் இருக்கக்கூடாது. So hire purchase installment is another form of business.
where contractual obligations are very, very important. Now, auction sale, we know the sale takes place, and by auction, he declares the auction amount and he downs the hammer, and thereby the product is given. This is in Indian condition. ஏல வியாபாரம்னுவாங்க, ஏலம்னுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த அமெரிக்கன் ஆக்ஷன் எப்படின்னா, சப்போஸ் கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் இதுல auction sale தான். How the sale takes place? The sale takes place when you find the difference amount is paid. For example, he will fix up a price. For example, he says 100 rupees. He starts with 100 rupees. Somebody will say 200 rupees. Somebody will say 300 rupees. In American auction, the difference between the 100 to 200 alone will be paid 100 rupees. Suppose another fellow says 250. So he will pay 250 to 200 difference, 50 rupees he'll pay. So that type of auction in America. In our place, we have to pay the whole thing. Suppose I say 100, another fellow says 200, another fellow says 300. So he knocked down the price with 300 rupees. He has to pay the 300 totally. So auction sale is also a form of business in the Contracts Act, and it comes under special contracts. And this has a responsibility, and thereby you have to enter into a proper agreement and contract. Otherwise, it will be very difficult. Now, going to insurance, it's a very big